As we saw in the last session, Param Krupal Dev begins with the second segment of the sixth fundamental truth. First segment being answers to the arguments presented by the disciple in a proper sequence, in a wonderful manner. And now this is the second segment, or a second group. He has stipulated the stages of liberation from the beginning to the end in 6 verses, 108 to 113. And then the 5 inspirational verses. You can take it in the second group also. Consider it, if you don't want to make 3 groups. So 2 groups. One group is answering the arguments, and second group is stages of liberation and inspiration. Simple. 2 yagnas, 2 groups. So it is 108 to 113. We are talking about the stages. 108, preparatory stage. 109, first Samkit. 110, second Samkit. 111, third Samkit. 112, Charitra. 113, Kevalnan. So actually, what he had said, Darshan Charitra Nam, you have to be karmaless for liberation. But everything boils down to Moniya karma. So now we are going to talk only of Moniya, not 8 karmas. We have to deal only with Moniya. Moniya he had divided into Darshan Charitra. So even in the stages, first darshan will come, then charitra will come, and it ends. So 108, preparatory stage, 4 virtues. 109, first samkit or vyavahar samkit. 110, shuddha samkit or the second samkit. 111, parmarth samkit or the third samkit. Now, your dasha is quite good regarding darshan. Now you need to focus on charitra. So 112 on right conduct, gradually progressing, complete. And 113 is Kevalnan. Over. How much time will you take? Koti varshnu swapnapan jagrat thata samaye. A dream of million years. કોટી આપણો તો ડ્રીમ રાતનો ડ્રીમ કેટલો હોય few minutes, પણ a dream of million years ends, snaps on awaking. In the same way, how much time, if a question, how much time will it take to reach from 108 verse to verse 108 to verse 130? Jagrat thata samay. So 108 to 113 you understood. 114 he's going to say, how much time will you take? How much time is needed for karmo, kala, anantana, કેટલા સમયમાં છેદ્યા જાય? તો કે કોટી વર્ષનું સપનું જાગ્રત થતા સમય તેમ વિભાવ અનાદિનો જ્ઞાન થતા દૂર થાય. And then 3-4 verses, last advice by the Guru. And 118, the dialogue ends. The Guru is absorbed in a trance. No verbal activity anymore because he has said it all. બીજું કહીએ કેટલું? હવે તું કર વિચાર તો પામ. And it ends. You understand? And we started with 108.
We understood what are the 4 virtues which are needed. I see many in 108. I see a few in 109. And I have also witnessed very, very few, fingers jetli છે એના કરતા બી ઓછી, but in 110. But less than Shuddha Samkhita, I'm saying, less than. And I'll explain. I'm not talking of Parmat Samkhita, I'm talking of Shuddha Samkhita. Vyavhar Samkhita, I see many yet struggling to be in 108 also. So I feel I need to expand more for 108 and 109, but 10, 11, 12, so પછી everything is like a slide, effortless. આટલું મોટું બિલ્ડિંગ છે નેમીજી, પેલું દુબઈમાં મોટું, એનું નામ શું? બુર્જ ખલીફા. I knew it. How many floors? 167, 168 or something. 168 floors. Imagine such a big building. બધું concrete, બધું. In the middle of a city. Cyclones, thunderstorms, બધું થાય, and it has to withstand. So first thought you will get is, એના foundation કેટલા strong હશે. Your Atma has to reach a state of Keval Gnan, omniscience. So for that, your foundations need to be so strong. So 108, 109 is more important than even 110, 11, 12, 13. Your foundations has to be so strong. What were the 4 virtues? Kashayini Upshantata, Matra Moksha Abhilash, Bhave Khed and Antardaya. These 4 virtues have to be, they are the foundations on which lies the whole path and liberation itself. If this is weak, how much ever activities you do, how much ever satsangs and tapasyas you do, austerities, how much ever pujans and bhakti you do, but you will not find yourself in 109, forget 10, 11 and 12. So it has to be very clear and it should be emphasized. You need to give this command to your mind. Don't hurry in any other direction, but first prepare yourself. Be a true aspirant. Be a true seeker. See the word jignas, te kahiye jignas, right? The word jignas, now you don't need to write down this, but I came across a beautiful thought. Jignasu. Unfortunately, Param Kripaludev didn't say te kahiye jignasa. He said te kahiye jignasu, right? So jignasu means jignasu. Ji means jeev, gna means gnan, su means sukh. Ji means jeev, sat. Gna means gnan, chit. Su means sukh, anand. Your Satchidanand Swaroop. એનું ફાઉન્ડેશન, સાચું કહું, યોગા કરતા કરતા આ વિચાર મને આવ્યો. પેલી કે lie down in supta baddha what? Baddha konas, supta baddha konas. So it's quite a relaxing posture. Na kamar ne problem, na pet ne problem, kasa ne problem ne. So while I was relaxed in that asana, I said, wow, jignasu. Jiv meaning sat, gna meaning gnan, chit, su means sukh,
Anand, Sat Chit Anand. But how will you be a Jignasu? Kasaya Shantata, Matra Moksha Bilas, Paveke, and Antarde. So you know the terminologies properly. Ekma says subsidence or pacification of the demonic instincts in you, animal instincts in you. They have to be pacified, not the divine instincts, the demonic instincts. Then second, matramuk, obsessive or exclusive desire of liberation. Only desire is of liberation. Then third, bhavekhet, grief, dread, weary, tired of transmigration or tired of yourself and your stupidities. Simple. And antardaya, inner compassion. And it's so universal and eternal because hundreds and thousands of years back, Jai Virayanu Sutra, Gandhar Bhagavan Rachit kahiye chhe. So around 2400 years ago, Jai Viray Sutra, Jai Viray Jagga Guru, Ho Mamato Pabhavo Bhayavam, हे भगवान તમારા પ્રભાવે મને પ્રાપ્ત થાવ, તમારી કૃપાથી જ પ્રાપ્ત થશે. હું તો મહેનત કરીશ, પણ તમારી મીઠી રહેમ દ્રષ્ટિ હશે તો ધબ ધબ પોપકોર્નની જેમ બધા ફૂટશે. So, what did he ask? ભવનિવેયો મગ્ગાનુસાર્યા ઇઠ્ઠફલ સિદ્ધિ and paratthakarnam cha. These four are these four virtues. Bhava nivyo, bhavno nirved, bhavno thak apo Bhagavan. I introspect, I detect, but I'm not tired of myself. મને ખબર પડે છે, this is ego, this lust, this attachment, this aversion. It's okay. આજે નેમીજીને સખત પેલું કંઈક પેન પથરી જેવું કંઈક પાછું પેન થયું. મેં તો બાપા કંઈક કારસ્તાન નહીં કરતો. સો આઈ ટેલ હિમ પાણી પી બોટલો ભરી ભરીને પાણી આપું બપોરથી એને. એક બે દિવસ થશે ને કે બાપા થાકી ગયો છું આ રોગથી. સો આઈ એમ આસ્કિંગ ભવરોગથી કેમ થાક્યો નથી? 2-3 દિવસ તમને તાવ આવ્યા કરે, માથું દુખે, ડોન્ટ યુ ગેટ ટાયર્ડ? રોગથી જેમ તમે થાકી જાઓ અને એવું કોવિડ જેવું હોય ને કેન્સર જેવું હોય તો તમે કેટલા થાકી જાઓ. વાય આર્ન્ટ યુ ટાયર્ડ? હે ભગવાન, આ વિયરીનેસ, ટાયર્ડનેસ આપે જ આપવું પડશે. I am not unhappy with myself. Everything is okay. And because of that, I'm not so passionate in my spiritual practices. Because if you are tired of your sickness, you will be passionate to take your, whatever your therapy or medication is, you will be so sincere in taking it. Hey Prabhu, mane bhava nivyo aap, bhavno khed aap. See, so the third one, right? So third one in Atma Siddhi, the third virtue, and in Jai Viray, the first virtue. મગ્ગાનુસાર્યા, તારા માર્ગ અનુસાર મારી બુદ્ધિ હો પ્રભુ. એવું બધું વિચારવું ને કરવું નહીં કે જેથી મારું ચિત્ત અસમાધિમાં જાય, ફટીગ, ડિસ્ટર્બ્ડ. So that is only possible if there are no violent outbursts of rag or dvesh. Tu gati, tu mati asharo, tu alamban muja pyaro re. We sing, no? In which song? Giru are tu magur. In Mahavir Prabhu's Stavan, Yasho Vijay. No. Giru are gun tu. Yasho Vijay, right? Okay. वीर जी ने चढ़ने लगो आनंदगंज से. So this must be यशो विजय जी महाराज. गिरुआ रे गुण तुम तना श्री वर्धमान जी न राय. तू गति तू मति आश्रो. You are my gati and you are my mati, buddhi.
મગ્ગાનુસાર્યા, તારા તરફ જ મારી ગતિ અને તું જ મારી મતિમાં. સો કશાયની ઉપશાંતતા comes in મગ્ગાનુસાર્યા, the first virtue of Atmasiddhi Shastra, the second virtue of Jaya Viraya. ઈષ્ટફલ સિદ્ધિ, મારા ઈષ્ટ ફળની મને સિદ્ધિ મળે. વિચ ફળ ડુ યુ વોન્ટ? વિચ ઇઝ યોર ઈચ્છા નાવ? ઓનલી મોક્ષ. મોક્ષ વિરોધી મને કોઈ ઈચ્છા ન થાય પ્રભુ. સત્સંગમાં હું ત્યારે તો મને ખાલી સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન ને લિબરેશન જ જોઈએ છે, એનલાઇટનમેન્ટ અને લિબરેશન જ જોઈએ. પણ એનાથી કંઈ વિરુદ્ધ મારી ઈચ્છાઓ ન થઈ જાય. માત્ર મોક્ષ અભિલાષ તો તું જ આપજે પ્રભુ. સો આ સેકન્ડ વર્ચ્યુ ઓફ શ્રી આત્મસિદ્ધિ શાસ્ત્ર, થર્ડ વર્ચ્યુ ઓફ જયવિરાય સ્તોત્ર. So beautiful, isn't it? First three words, Bhava Nivyevo, Magganusarya, Itthaphila Siddhi, comes in 108. Gurujana Puva will come in the next verse. So, Paratta Karnam Cha, Paropkar Nivrutti, inner compassion, Antardaya. So beautiful. See, there are three debts. ત્રણ પ્રકારના ઋણ છે જે આપણે અદા કરવાનું છે. પિતૃ ઋણ, પિતૃ ફાધર મીન્સ પેરેન્ટ્સ, એ લોકોના ઘણો ઉપકાર છે આપણા ઉપર, એન્ડ વી હેવ ટુ repay. We should repay. ગુરુ ઋણ, ગુરુનો ઘણો ઉપકાર છે, we should repay. And third is Vishwa ઋણ. Vishwa. The world has given us so much. We should give back to the world, to the society, community. So Paropkar is not an option. You can't make it your hobby also. It should be the way of life. Not even a part of life, I'm saying way of life. And you should do seva as if you are repaying a loan. You are not doing any upkar or great stuff by this. મેં અપૂર્વજી પાસે ₹1,00,000 લીધા હોય, and when I have to repay, હું અહંકાર કરી શકું મેં ₹1,00,000 આપ્યા તમને? અરે એના જ હતા, મેં લીધેલા ઉલટા વ્યાજ સાથે મારે આપવું જોઈએ જો હું સજ્જન માણસ હોઉં તો અહંકાર થઈ શકે? પરોપકાર કરો ને, દાન કરો કે પરોપકાર કરો કે સેવા કરો, you have to do it in the way you are repaying a loan. A loan you had taken from Vishwa, you are giving back to Vishwa, to the world, to the society. So beautiful. There was one Dadaji, and of course, like શિવને અભયભાઈ સાથે બહુ ફાવશે, પણ શ્યામ સાથે ઓછું ફાવશે. It's always like that. So Dadaji and the grandson going for a walk. અને દાદાજી વચમાં ઊભા રહે છે, and he is sowing mango seed. So the grandson is asking Dadaji, what is the use? Because કેરી થતા કેટલો ટાઈમ લાગે? નેમીજી knows everything. હા, કેરી મેંગો ટ્રી એક તમારા ન્યૂ રેસિડન્સ, God knows when it will be ready, but whenever it will be ready, because I want to keep one mango tree on the garden level, જેની નીચે આત્માર્પિતો સાથે તમે ગપ્પા કરજો, જિંદગીભર યાદ રાખશે કે અમૃત ફળ અમૃત ફળ અમૃત ફળ નો એવું. સો મારે એક મેંગો ટ્રી વાવું, મેં વાવજે તારે વાવવું હોય તે. સો he must be knowing mango tree how many? 15 years. 10 to 15 years proper. 5 વર્ષ એક આવે ને, 10 years. તો દાદાજી 10 વર્ષ જીવવાના હોય એવું ગ્રેન્ડસનને લાગ્યું નહીં. સો કે દાદાજી, વોટ ઇઝ ધ સેન્સ ઓફ સોઈંગ અ મેંગો? મગ બગ પલાડો, તરત જ થોડા ટાઈમમાં પણ મેંગો કરવાનું છે. યુ વોન્ટ બી લિવિંગ ટુ એન્જોય ધ ફ્રૂટ્સ ઓફ ધ મેંગો ટ્રી. સો કે બેટા, the mangoes I am enjoying now,
had been sown by someone years back. એને પરોપકાર કર્યો તો આજે મને ફળ મળે છે. હું પરોપકાર કરીશ, કોઈને ફળ મળશે. I am simply repaying back the loan. So beautiful, isn't it? પરત કરનમ છે પ્રભુ. હું આખો દિવસ આપણા બે જ ક્વેશ્ચન હોય, મને શું, મારું શું. પેલો અશ્વિન છે ને યુકે વાળો, જે પેલું 3 હેન્ડલ કરે છે, 3 બેડાઝ, એ માંદો પડી ગયો હમણાં, એને તાવ આવે, મને શું. સી, ધીસ ઇઝ આર એટીટ્યુડ. મને શું, મારું શું. સ્વાર્થ, selfishness, self-oriented desires. You have to come out of it. અરે એને કોઈ દવા, તને કઈ દવા જોઈએ છે અશ્વિન? અશ્વિન સ્લીપિંગ ઓર ઇઝ અવેક? હા, દવા કઈ જોઈએ છે, કઈ આ જોઈએ છે? એક ફોન હલાવી દઉં તો એને કેવું લાગે? બધું જ છે એની પાસે, અને નહીં હોય તો સપ્લાય બી કરી શકે. What is the need? I have ample work to do. And if I start caring, no, this is inner compassion. That people around me also should remain happy, comfortable. Right or wrong? એટલી બધી સ્વાર્થની દુર્ગંધ, foul smell. એટલી બધી મને શું, મારું શું. મારું થઈ ગયું છે આઉટ. આપણા એવરી એક્ટમાં સ્વાર્થ છે. સ્વાર્થ જરા ખંડિત થયો, સ્વાર્થ, એન્ડ યુ વોન્ટ ટુ લીવ ધ પરોપકાર. ના, હવે મને છે આ સેવા નથી કરવી, હવે મારે સાધના કરવી છે. આપણે ખબર પડી જાય એનો સ્વાર્થ સધાયો નથી, એનો ઈગો હટ થયો છે. ને તો શું પ્રોબ્લેમ છે? સેવા કરતા કરતા સાધના, ને સાધના કરતા કરતા સેવા. મને તો કાંઈ ડિસ્ટર્બ થતું નથી, મને ડિસ્ટર્બ નથી થતું કે હવે બહુ સેવા કરી, બહુ ટાઈમ જાય છે, હવે સાધના કરવી. I haven't said that. Okay, I'm starting this tomorrow. Now I want to do my sadhana. I've done enough seva of you people. So no satsang tomorrow, okay? Why not? We can end today also. કરું? ત્યારે તમે શું કહેશો? બાપા સાધના કરતા કરતા થોડું આ સેવા કરો ને બાપા. So why are you saying this? Because some selfish motives of yours not satisfied. સ્વાર્થ ખંડિત થયો છે, ઈગો પોષાયો નથી, કાંઈ થયું છે. The reason you give for leaving a seva can be any damn thing. It only means this. It only means this. Because you should have learned the art of doing both the things together. મન વચન કાયા છે તો સેવા બી થવું જોઈએ, ઉપયોગ છે તો એની સાધના બી થવી જોઈએ. યોગ છે એ સેવામાં, ઉપયોગ છે એ સાધનામાં. So what is the difficulty? નહીં તો why did you ask for પરથ કર્ણમ છે? ચલો, જેને સાધના કરવી છે ને એ કાલે આ બોલવાનું નહીં, ગંધર્વ ભગવાનની વિરુદ્ધ બોલવાનું, આ શબ્દ નહીં બોલવાનું, પરથ કર્ણમ છે. Because you had asked, so he gave you seva. And now you want to leave seva for any damn reason. Sweet word, sweet excuse, sadhana karvi છે. But then why did you ask? You are understanding it? પરથ કર્ણમ છે. હવે જ્યારે તમે જય વિરાય કરો ત્યારે આત્મસિદ્ધિ યાદ કરજો, આત્મસિદ્ધિ કરો ત્યારે જય વિરાય યાદ કરજો. બધા જ્ઞાનીઓનો એક જ મત છે. પણ આટલો સિમિલર ઇવન ઇન વર્ડ્સ. So, Param Krupadev has taught us how to do prarthana, how to do sadhana, how to do seva. Everything is taught in Sri Atma Siddhi Shastra. Do you agree? So beautiful. Okay. મારું શું ને મને શું એવું બોલતા નહીં, એવું વિચારતા નહીં. બધાનું શું. I am very comfortable upstairs. માં તો કોઈ લાઇટ જતી નથી, ઇલેક્ટ્રિસિટી જતી નથી, કશું જ નહીં. એનો ભય બી નથી, જનરેટર છે એટલા માટે એનો ભય બી નથી.
તો બી આઈ કોલ્ડ સો મેની પીપલ અપ. આઈ કોલ્ડ અપરોજા તે આ લોકોની વ્યવસ્થા કરી. નાના નાના છોકરાઓ છે, મોટાઓ છે, સ્વાધ્યાય હોલ ખોલી આપ, આ 2 રૂમ ખોલી આપ, આ ખોલી આપ. તો આઈ થિંક આઈ મસ્ટ બી વેરી ચંચલ ઇન માય સાધના. ઇટ સીમ્સ તમારા દૃષ્ટિકોણથી આઈ મસ્ટ બી વેરી ચંચલ ઇન માય સાધના. દેટ્સ વાય નો. બટ ઇફ આઈ ડિડન્ટ સ્ટાર્ટ યુઝિંગ ઇટ ટિલ તમને બધાને ના મળે. આમ પાપ કરતા હોય એવું લાગે. મને તો ખબર જ બહુ મોડી પડી ઓફકોર્સ. ત્યાં સુધી પણ મેં વાપરું નહોતું. પછી કીધું પહેલાં બધાને કમ્ફર્ટેબલ કરું, પછી હું મારું આગળ કામ કરું. ધીસ આઈ હેવ લર્ન ફ્રોમ માય ગુરુ. આઈ હેવ રેડ હિમ, આઈ હેવ સીન હિમ, આઈ હેવ એબ્ઝોર્બ્ડ હિમ. લેગેસી પાસ કરવાનું હોય તો આઈ માઇટ ડ્રોપ સમ સેવા એન્ડ ટેક સમ અધર સેવા, બટ ધેટ ઇઝ ઓલ્સો પાર્ટ ઓફ માય સેવા. કે હવે હું પ્રવચનો નહીં કરું, હવે તમે લોકો કરો. પણ ધેટ ઇઝ ટુ ટ્રેન યુ, નોટ દેટ આઈ એમ ટાયર્ડ ઓફ ધેટ સેવા. Not I'll do it to the last breath. But I have dual function. I don't have to create shishyas, I have to create gurus. Right. So my role, that is also part of my, I just don't want people to work for me. I want people to get elevated and enlightened. So ena mate, if I change, shuffle, give up, drop, that is another thing. Am I tired? Then I have not understood Jai Viray and I have not understood Sri Atma Siddhi Shastra also. Because antar daya, koi bhi virtue ખલાસ નહીં થવા જોઈએ આગળ વધતા, ઉલટું બ્લૂમ થવા જોઈએ. And what did Bhagwan Mahavir do the last 2 days of his life? Last 2 દિવાળી ધનતેરસની રાત્રે ભગવાને વાણી શરૂ કરી. તે કેટલા પહોર? 16 પહોર. એટલે કેટલા દિવસ? 2 days કન્ટિન્યુઅસ ઉત્તરાધ્યન સૂત્ર. અને દિવાળીની રાતે પછી મોડી રાતે નિર્વાણ. એટલે ધનતેરસના દિવસથી સ્ટાર્ટ કરી ભગવાને વાણી. સો વોટ વોઝ ધીસ? ધીસ વોઝ ધ પિનિકલ ઓફ કમ્પેશન, ઓર કમ્પેશન વોઝ નો મોર. Compassion which had begun during his Jignasu state was at its peak when he was omniscient, when he attained omniscience. Are you getting it? See, we can see the virtues blooming. That Vairagya was there, it became Vitaragata. We cannot say that Vairagya, first stage ma Vairagya to then Vairagya got over. Because now he's on the second stage. Higher virtues. Are you understanding? Then I move ahead. How important is your foundation? These 4 virtues. In a compassion dry થઈ જશે કેટલી વાર, કશાયો તીવ્ર થઈ જશે. In fact, in the afternoon I was, we all 3 sit for the proofreading and all of the book which is going to be launched on 23rd, right? 22nd, 23rd of October. So we were sitting. I said, just imagine, આપણે તો સાવ બાલ જીવો છે on the spiritual path. આપણે તો રાગ દ્વેષ થઈ જાય, રાઈટ? અને યાદ બી રહે કે પેસિફાઈ કરવાના છે. and we try our best to make it mild, reduce it, make it mild, etc. પણ કેવા મહાન પુરુષ હરિભદ્ર સુરી, આચાર્ય હરિભદ્ર સુરી, a star in the skies of Jainismની history તમે વાંચો, and if you have to only speak of 4 or 5 મહાપુરુષ, તો he will be one. આચાર્ય હેમચંદ્ર, કલિકાલ સર્વજ્ઞ આચાર્ય હેમચંદ્ર સુરી. એવી રીતે હરિભદ્ર સુરી. So I'm talking of હરિભદ્ર સુરી. And I can't go into details, but you know how he took Diksha, no? He was a Brahmin scholar, nothing to do with Jainism. And very, very popular, very well read, vagara. So he had become so egoistic. So he said, I know everything.
જ્યારે મને કોઈ બી એક ચીજનો અર્થ નહીં આવડે, એક પણ ગાથાનું કે એક પણ વર્ષનું, સંસ્કૃત જ રાઈટ, નહીં આવડે કે જે બી પ્રિવેલન્ટ લેંગ્વેજ હશે તે વખતે, આઈ ડોન્ટ રિકલેક્ટ, બટ એ નહીં આવડે મને, તો હું એનો શિષ્ય થવા તૈયાર છું. આઉટ ઓફ ઈગો હી હેડ ટેકન ધીસ સંકલ્પ. ઓકે. વન્સ વેન હી વોઝ પાસિંગ બાય, સાધ્વીજીનો ઉપાશ્રય હતો, વેરી શોર્ટ, અને એમાં સાધ્વીજી કોઈ ગાથાનો સ્વાધ્યાય કરતા હતા, એન્ડ શી અટર્ડ વન વર્સ એન્ડ હી ડીડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ ઇટ. સો અકોર્ડિંગ ટુ હિઝ સંકલ્પ, he had to take, he went to her અને કે અર્થ સમજાવો, એન્ડ એમને અર્થ સમજાવ્યો અને પછી બેઠો બરાબર. તો કે હવે તમારી પાસે દીક્ષા, તો કે અમે દીક્ષા ના આપીએ, મારા ગુરુ પાસે દીક્ષા લો. એન્ડ હી ટેક્સ દીક્ષા, હી બીકમ્સ અ જૈન સાધુ. નોલેજ તો હતું જ બધું, સો ધડાધડ બીકેમ એન આચાર્ય ઓલ્સો. એવરીથિંગ વોઝ ગોઈંગ વેલ. જ્ઞાન, ધ્યાન, સ્વાધ્યાય વગેરે, તપસ્યા, આમ કરીને સાધુ જીવન પસાર કરતા. એના 2 નેવ્યુઝ હતા, કે તમે નેફ્યુ બોલતા હોય તો નેફ્યુ, અમને નેવ્યુ શીખાયું છે એટલે અમે નેવ્યુ બોલીએ છીએ, NEPHEW. ઓકે, બરાબર છે. સો 2 નેવ્યુઝ, ભાણેજ, બેનના 2 છોકરાઓ, એ લોકોએ બી દીક્ષા લીધેલી. એકનું નામ હંસ છે, બીજાનું આઈ ડોન્ટ નો, પણ પરમહંસ કે એવું કંઈક છે. એ 2 પણ દીક્ષા લીધેલી. દે વોન્ટેડ ટુ સ્ટડી બુદ્ધિઝમ. સો તે વખતે ઇફ યુ વોન્ટેડ ટુ સ્ટડી બુદ્ધિઝમ, તમારે આખો વેશ પલટો કરવો પડે, ડિસ્ગાઇઝમાં, એઝ ઇફ યુ આર અ બુદ્ધિસ્ટ મોંગ, એમ કરીને યુ હેડ ટુ ગો થ્રુ અ બુદ્ધિસ્ટ મોનેસ્ટ્રી અને સ્ટડી બુદ્ધિઝમ. એન્ડ દે વર સ્ટડી. વોટ એવર રીઝન દે વર કોટ. ધ હેડ કેમ ટુ નો કે આ તો 2 જૈન સાધુ છે ને ખાલી વેશ પલટો કરીને આવ્યા છે. So they were after his life, after their lives, they killed one. But the second one managed to escape. He realized Acharya Haribhadra Suri is in Chittor, around 100 kilometers from Udaipur. So he was ત્યાં બિરાજમાન હતા. He goes in his sharan and says કે આવું થયું છે, અમે વેશ પલટો કરી, બુદ્ધિઝમ શીખવા ગયા, they caught us, they killed my brother, I managed to escape. આ સાંભળતાની સાથે હરિભદ્ર સૂરીને એટલો બધો ગુસ્સો આવી ગયો, તો કે કેટલા બુદ્ધિસ્ટ મોંગ્સ હતા એ મોનેસ્ટ્રીમાં. સો કે 1444. તો કે આ બધાને હું ડિબેટ માટે ચેલેન્જ કરું છું, અને હું એક કન્ડિશન મૂકીશ કે જે હારી જશે એને જીવતા તળી નાખવાના. You have to fright them. Now see the intensity of કશાય, and why ભગવાન is saying કે કશાયને શાંત રાખો. આવું સાધુ જીવનમાં જ્ઞાન ધ્યાન વચ્ચે પણ ક્યાંક અવેરનેસ ચૂકો તો એટલા બધા હજી ડેમોનિક ઇન્સ્ટિંક્ટ્સ આપનામાં હોય, જરાક અનઅવેરનેસ, એન્ડ જસ્ટ ઇમેજિન અ સાધુ ઓફ ધેટ કેલિબર. He's saying I challenge them for a debate with the condition whoever loses will be fried alive. મારીને ફ્રાય નહીં કરવું, because they had no intention to eat them, just to take revenge. Next moment he said, what have I done? આવા ભાવ મેં કર્યા. He goes to his guru, ask for prayashchit. અને કે પ્રાયશ્ચિત ઓલ્સો ડિફર્સ ફ્રોમ પર્સન ટુ પર્સન, ઇટ કાન્ટ બી સેમ. એની SOP ન થાય ભાવિનભાઈ, બધી ચીજની ન થાય. આ ગુરુનો જ અધિકાર છે. ધીસ કેન નેવર બી ડોક્યુમેન્ટેડ. એ કે બિકોઝ યુ આર અ સાધુ યુ વિલ ગેટ અ હાયર પનિશમેન્ટ. ઇફ ધ સેમ થિંગ વોઝ ડન બાય સમવન એલ્સ તો કોઈ ઓછું પ્રાયશ્ચિત હોય, પણ જેટલું તમારું, સો એમના ગુરુએ પ્રાયશ્ચિત આપ્યું. 1444 સાધુજને મારી નાખવાના તે ભાવ કર્યા, તો 1444 શાસ્ત્રની રચના કરો. શાસ્ત્ર, નોટ ગાથા, નોટ વર્સિસ, ગ્રંથ, સ્ક્રિપ્ચર્સ. હાઉ મેની? સી, તમે તો એક 142 વર્ષનું ગુજરાતી શાસ્ત્ર સ્ટડી કરવામાં 1 year. How many he had to do? 1444.
મીન્સ સવારથી ઉઠીને ખાલી લખવા જ માંડવાનું, શાસ્ત્રને લખવાની વાત છોડી દે તો રચના કરવાનું. યુ કેન ઇમેજિન હોલ લાઈફ હી વોઝ જસ્ટ ડુઈંગ પ્રાયશ્ચિત ઇટ સીમ્સ. અને એમાં આપના ઉપર પરમ પરમ ઉપકાર થયો. એવા અદ્ભુત જ્યુઅલ્સ, રત્નો, ડાયમંડ્સ આપને પ્રાપ્ત થયા. સો હી મેનેજ ટુ કમ્પોઝ 1443. Now how many left? One. And he was on the deathbed. So he was very sad. Okay, if I die without completing the prayashchit, તો દુર્ગતિ થાય. પ્રાયશ્ચિત ગુરુ પાસે મળ્યું અને if you don't complete તો અવશ્ય દુર્ગતિ થાય, ખરાબ ગતિ થાય. So he was sad. So તે વખતના એમના ગુરુ ભગવંતે કીધું એક કામ કર, હવે એક જ ગ્રંથ બાકી, બટ યુ ડોન્ટ હેવ ટાઈમ નાવ, તો એક થોય બનાવી દે. થોય સમથિંગ લાઈક અ સ્તુતિ સ્તોત્ર ટાઈપ. એક એવી મોટી થોય બનાવી દે that will be of the caliber of a granth because it is by you, and so your prayashchit will be over. So now thoy is of 4 verses. First verse should be dedicated to a vyakti, meaning some Bhagwan or Sadguru. Second stanza should be of 24 Tirthankar Bhagwan. Third should be your reverence for scriptures, and fourth for Sashan Devi. એમ ચાર સ્ટેન્ઝાની એક થોઈ બનાવે તો it is like, composing one scripture. I think for 5 years of my life, I have sung that every day when we used to go to Sagar Vihar for darshan. Sansara dava naladaha neeram. આપણે એ ગાતા હતા. ભગવાન મહાવીર સ્વામી પાસે સ્તુતિ કરવાની હોય તો ભગવાન મહાવીરની સ્તુતિ કરવાની હોય, અને ભગવાન મહાવીરને જ ડેડિકેટેડ હતી. સંસાર દાવા નલદાહ નીરમ સમૂલ, આખી ક્રોધમાન માયા લોભ માટેની આખી વાત છે. બહુ સરસ. ફર્સ્ટ હી કમ્પોઝડ, સેકન્ડ હી કમ્પોઝડ 24 તીર્થંકરો, થર્ડ હી કમ્પોઝડ જ્ઞાનને એટલે કે સ્ક્રિપ્ચરને, શાસ્ત્રને, અને ફોર્થની એક વર્ડ રચી અને he left the body. So now the whole સંઘ felt કે હવે આપને બનાવી દે, and we offer it to his feet, so his prayashchit is complete. એટલે જ્યારે પ્રતિક્રમણમાં આ સંસાર દાવા બોલાય ત્યારે એક જ જણે બોલવાનું હોય. એવરીબડી કાન્ટ સિંગ ટુગેધર because it was composed by only Acharya Haribhadra Suri. And the moment ચંકારા એ આવે એટલે બધા સાથે બોલે, અને જે બિચારા સૂતા હોય તે બી જાગી જાય. But the main purpose was because સંઘે રચના કરી હતી એટલે આખા સંઘે ગાવાની. So the question here is કે આટલા આચાર્ય ભગવાનને પણ આવો કસાય થઈ જાય. ચલો આચાર્ય થોડો સાધુ ભગવાનને પણ આવો કસાય થઈ જાય તો આપણે તો કસાયોના ઘરમાં જ રહીએ છીએ. So many things happening around you, worldly happenings. So આપણે જો if we don't keep it in check, we'll be swayed. True? So as I said, matra moksha vilas and bhave khe, your desires are like waves, never ending. You feel it is going to end now. હવે 5 દિવસમાં આ બધા વિકલ્પો છૂટી જશે, પછી બીજું એક વેવ સ્ટાર્ટ થાય, and another 5 years goes in that, fulfilling that desire. You understanding? જેટલો માણસ દોડે એટલો એ ભિખારી. You didn't understand, did you? ભિખારીને દરરોજ સવારે નીકળવું પડે કમાવવા માટે નિર્ધન. બરાબર? જે શ્રીમંત હોય, રીચ હોય, એને સવારના આમાં ભીખ માંગવા નીકળવાનું. પણ તું પણ સવારના 9 વાગ્યામાં ભીખ માંગવા નીકળી જાય ને ઓફિસ. જેને પૈસા માટે દોડવું પડે એ ભિખારી. અને જે એમ કે હું તો ગુરુના સાનિધ્યમાં રહીશ, I am rich, I don't need to run after money. તું બીજાનો માલિક થવા જાય એટલે કે તું ગુલામ છે. ક્લિયર?
સો આવી દશા જેને છે, નાઉ આઈ એમ એન્ટરિંગ ધ વર્સ ના મૂળમાં, આવી દશા જેની છે, હુ ઇઝ એન્ડાઉડ વિથ ધીઝ 4 વર્ચ્યુઝ, એવી દશાવાન જીવને જો કોઈક સદગુરુનો યોગ થઈ જાય, and if it starts absorbing, I didn't say listening, I said absorbing his teachings, તો એને ફટાફટ પહેલું સંકેત, બીજું સંકેત, ત્રીજું સંકેત, ચારિત્ર મોક્ષ કેવલના. ટ્રુ. સો સદગુરુનો યોગ થાય, પછી સદગુરુના વચનનું શ્રવણ થાય. And so the word used is art of listening. We always felt art of public speaking. Speaking in public is an art. But Gnani says listening is also an art. Actually, I can take a whole lecture on 10 types of listening. તમે કયો ક્યારે? એમાંથી the last part is really an art. Discriminative listening, judgmental listening, compassionate listening, this listening, about 10 types of listening. Are the word Shravak, it's a terminology of Jains, right? Jainism. Shravak you won't get anywhere. Pratikaman you won't get. You will get something similar, but this word Shravak is used, it's a Jain terminology. And Shravak means jene shravan karwani kala hoy avde te, who has the art of listening. When he is listening to his guru, nothing parallel is on. He is just listening. And listening to the level like how Gautam Swami listened. Bhagwan 3 શબ્દ બોલ્યા. નેમીજી, હા, ઉપનેવા વિકનેવા, just 3 words ભગવાન બોલ્યા. દ્વાદશાંગીની રચના, દ્વાદશાંગી. You can imagine a listening કેવું હશે કે just 3 words and we don't even remember કેટલા શ્લોક, કેટલા કયા અંગમાં છે. આચારંગ સૂત્ર, ઠાણાંગ સૂત્ર, જુદા જુદા અંગો જે છે, 11 અંગ અને 12મું દ્રષ્ટિવાદ, એમ દ્વાદશાંગી. We don't even know the number of sloks in it. અને ગંધર્વ ભગવાન રચના કરી. કેવું listening હશે? That's why I'm saying listening is also an art, not only bowling, speaking. We always felt public speaking ની આર્ટ નથી. લિસનિંગમાં તો શું કરવાનું હોય? આમ કરીને ચૂપ બેસવાનું હોય. કોઈ ગગો બી કરે, ગગાનું કામ નથી, શ્રાવક જોઈએ. પંચમ ગુણ સ્થાનક કીધું, એટલી હાઈ છે બિકોઝ એને એબ્ઝોર્બ કરવાનું છે, એને લિસન નથી કરવાનું. યુ અન્ડરસ્ટેન્ડ? સો આવા જિજ્ઞાસુ જીવ, આવા સદગુરુનો યોગ, અને he starts from listening, but because of these virtues he knows the art of listening. So everything is getting absorbed. Absorbed in the sense, દેખાય છે પેલી, હા. સો absorbing means તમે ગર્ભવતી બની જાઓ. You become pregnant. જાણે જિજ્ઞાસુ જીવ is the girl and Satpurush is a boy, and those ultimate supreme truths while listening is absorbed in such a way કે ગર્ભવતી બને. આપણે બધા જ ગર્ભવતી બનીએ છીએ, પણ આપણો આ નશો ટકતો નથી, એટલે ગર્ભપાત થઈ જાય છે, abortion. See, you are so charged right now. Yes or no? Elevated? Connected? કેટલો ટાઈમ મને પ્રોમિસ કરો, કેટલો ટાઈમ રહેશો, કેટલો ટાઈમ તમને આ નશો રહેશે? તો કે 10:30, 11:15 till tomorrow noon. આપણો નશો રહેતો નથી, એટલે ગર્ભ તો ધારણ કરીએ છીએ પણ પાત થઈ જાય છે, અબોર્શન થઈ જાય છે. બટ લેટ્સ ટ્રાય અગેન. એમ વધારે ને વધારે કોશિશ કરતા રહીએ, અને એમ કરતાં 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 આત્મજ્ઞાન રૂપી બચ્ચું થશે. હવે 2 હોય તો શું બોલવાનું? આત્મજ્ઞાન અને વિતરાગતા.
આત્મજ્ઞાન અને વિતરાગતા બે બચ્ચા થશે તને. So it's such a beautiful relationship. Are you becoming pregnant? તમે ગર્ભવતી, are you becoming? Are you absorbing? કે everything is just on the superficial layer, it dries. Or it's actually now evolving into that Sadguru Bodh, the Atma Bodh, meaning Atma Gnan. Understanding? So we are on that verse. What happens when such an aspirant, spiritual aspirant, such a worthy soul gets Sadguru Yoga, association of an enlightened master? What happens? Let's see. Having perfectly shown the attributes by which an aspirant who is truly worthy of the path of liberation can be recognized. Now, the Guru describes how the one with such a state, meaning four virtues, advances sequentially, gradually but in sequence, on the path after the association with the Sadguru. He says, તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદ્ગુરુ બોધ તો પામે સંકેતને વર્તે અંતર શોધ. ताली एक और. Today I heard a terrible thing from Nemiji. He asked me, Bapa, are you sure Param Krupaludev composed Atma Siddhi Shastra in 1.5 to 2 hours? He doubted me. He doubted, अरे कीधु के नहीं, तारी सामे ज कीधु के नहीं. He's saying out of happiness, but I felt like he's doubting me. I think you all are in that state. Doubt is not the right word. But હજી તો આત્માના અસ્તિત્વના arguments, and you had clapped then. પછી નિત્ય વખતે that પેલું grinding stone આવ્યું તો you had clapped again. Then Chetan jo nija bhanma karta aap swabhav varte nahi nija bhanma. You understood everything of the doership. Doership of the pure manifestations of the soul and doership of the karma. You understood the total doership. You thought Ishwar is necessary for justice, etc. And again that got solved. Then Mokshpad, then Mokshupai. And now so beautifully the whole path is revealed. Isn't it fantastic? So, te jignasu ji story jane ke. Te means verse 108. Te means verse 108, obviously. Te jignasu jeev ne, if such a truth seeker or an aspirant soul or a spiritual aspirant, thai Sadguru Bodh, એવા વર્ધી જીવને જો સદગુરુનો સત્સંગ મળે, gets advice from the true Guru, then what happens? તો તે જિજ્ઞાસુ જીવ પામે સંકિતને. There are 3 samkits, and first samkit, the first phase of some right faith is attained. First. And then what happens after attaining the first phase of right belief, or the pratham samkit, after he attains that, what happens? Varte antar shodh. So antar shodh has 2 meanings. Let me be clear. Antar, within, shodh, search. He starts searching for happiness or identification within. So antar shodh means inner quest, one meaning. Second meaning, they both finally, they are not contradictory, they are same. But if someone says, no, this is not the meaning, this is, so you should say correct. We were informed about it. Second, in Sanskrit, shodh means to purify. Shodhan karu means purify. So antar shodh means inner purification. Journey of inner purification begins.
મને તો લાગે છે કે આ 4 વર્ચ્યુઝમાં જ આપણે એટલા પ્યોરિફાય, આપણે આટલું કરીએ ને તો આપણે તો ઓહો જીવન લેખે લાગી ગયું. પરમ કૃપા તો કે ધીસ ઇઝ ધ બેઝ. હવે 109 સામે 108 ઇઝ અ લોઅર કેજી. અંતર શોધ હવે ધી જર્ની ઓફ સેલ્ફ ઇમ્પ્રુવમેન્ટ or inner purification. So anything you say, here it is written, leads a life of internal purification or leads a life of inner quest, inner search. You understand? If such a spiritual aspirant gets guidance from a true guru, Thai Sadguru Bodh, he attains unwavering faith in him and his teachings. That is called Samkit. Topam is Samkit. And then what happens after that? He then engages in an inner quest, first meaning, and embarks on the journey of self-purification, second meaning. But self-purification is a part of the inner quest. So basically it is one thing only. So he embarks on an inner journey. Fusing both the meanings. He embarks on an inner journey. So I had taken more than 3 hours to explain only one word, Antar Shodh, from Dasera to Asovad Ekam last year. And now you want me to revise the whole thing in 35 minutes. I had taken more than 3 hours. દશેરા પર લીધેલું, પછી પાછું લીધેલું ને કંઈક હતું. And you must be remembering the 3 words. Introspection, contemplation, meditation. So I won't do it in detail. But now you will understand, as you are learning the process, first you need to cultivate the 4 virtues. Search for a Sadguru. Listen to him. Listen to the supreme truths from that experienced soul. And once you are convinced, you have to have unwavering faith in him and his teachings. That is the first Samkit, first milestone achieved. Though it's called Vyavahar Samkit, I'll explain. And after that, inner search begins. You don't need to take Ankuram Diksha. That is a part of your inner search. If you don't meditate daily, how will you do Antar Shodh? So whether you have taken Niyam or not, that is the need of your soul. Your soul needs it and you need to supply. Demand, supply. So if you see the 5 Dikshas, so first Diksha will get you to 108, second Diksha will get you 109, then 110, then 11, 12, 13. It's designed according to Sri Atma Siddhi Shastra. No effort from my side at all. I think to the last breath I'll be saying, I have done nothing more than what Param Kupardev has expounded. Just speaking in your language, nothing else. Everything I speak from Vachanamrut. Just the medium has changed. So it might be more touching, appealing to you. But everything is what I've done for years, whatever I've absorbed from Param Kupardev since years. Let's begin. So, because of the 4 virtues which has been cultivated in the seeker, aspiration to know the supreme truth has awakened in him. Now he wants to know, who am I? What is the purpose of my existence? Where does true happiness lie? How do I attain it? How can I be more peaceful? Fundamental questions. I'm not talking of those 6 fundamentals. Now we are out of the 6 fundamentals actually. So fundamental means fundamental now, not chapad. So fundamental question, who am I? And what is the purpose of my existence?
Where is true happiness? How can I attain it? How can I be more peaceful or a complete state of dispassion? How can I attain? Why should I? These questions, he's constantly churning on these type of questions, but he can't find answers. Who am I? He has not experienced the soul. Where is true happiness? He has only indulged in sensual pleasures. Now he sees the futility of the sensual pleasures, but he doesn't know the next step. Bhav nirved, bhave khed he has got. I don't want to indulge in all this. It's waste of time. 4 કલાક 3 કલાક Netflix and waste of time. અરે એ તો હજી ચલો નવા કંઈક બધું જોવા મળે. અહીંયા બેઠા બેઠા લંડન જોવા મળે, અમેરિકા જોવા મળે, હોલિવૂડ જુઓ, બોલિવૂડ જુઓ, તો cards and all, sheer waste of time. So he has understood the futility, but he doesn't know what to do next for that permanent happiness. So these questions have started in him, he's churning, but he cannot get the answers by himself. He realizes this. But there is an intense longing for the solutions. So now he wants those answers. What should he do? He embarks on a quest to get the answers. How? He knows the limitation of scriptural study. He knows the limitation of scriptural study. Why? Mati thodli. Buddhi કેટલી? થોડલી. એટલે કે ઓછી. બુદ્ધિ કેટલી છે? ઓછી. Such a simple scripture written in Gujarati, you want hours and hours of explanation on that. તો શાસ્ત્ર કેટલા છે? Many. અને બુદ્ધિ કેટલી છે? થોડી. So he understands the limitation of scriptural study. I don't know. બધું ટ્રાયલ એન્ડ એરરથી જ કરવું પડે. My question is, who am I? And if મારા હાથમાં સ્નાત્ર પૂજા આવી ગઈ. Whole સ્નાત્ર પૂજા I'm doing, but still I don't get the answer of who am I. So where do I go to get the answers? Where do I go? He realizes the importance of an association of Sadguru. Now what is this enlightened master and all? You know all that comes in Sadguru. So now I badly need a Sadguru. Means goodly need. I need a Sadguru. He realizes the importance of a Sadguru. Because till I don't get these answers of my fundamental questions, how am I going to search within? I don't know how to search within. Whom to ask, what to do, I just don't understand. Thousands of methods of meditation. So many rituals, so many scriptures. What do I do? Do I spend more time in seva? Or do I spend more time in reading scriptures? Or I spend more time in meditation? I don't know. I need an experienced, self-realized being whose character is illuminating. Whose character is only illuminating, and whose life is a blazing new trial. He lives by precept and practice. What he says, we see him do. So he lives he himself is an example. 3 things we have learned, right? 3 eyes. Inspires, instructs. I had one more eye. He initiates, he inspires, he instructs, he inspects. ગઈકાલે ચાલુ સત્સંગમાં મને યાદ આવ્યું, એક બીજું આય યાદ, મેં તરત લખી દીધું કાગળ. પછી એ લોકોએ મને આપ્યું નહીં, આ કાગળ ફાડીને ફેંકી દીધું તાર ખિસ્સામાં. પૂરું થઈ જાય પછી આપજે. મને સડનલી એક ચોથો આય યાદ આવ્યો તો મેં લખી દીધું. કારણ કે આખા યુએસમાં ફરું ને, ઓલ ધ સ્પીચીસ હેવ ધીસ 3 words.
it has touched their heart. Okay, Sadguru is he who inspires, instructs and inspects. So I said, હવે હું જાઉં તો શું એડ કરવાનું પાછું? He initiates also. Okay. Who can be your friend, your philosopher, your guide? Guide and friend both. Huh? Sometimes you just need a shoulder. Sometimes you need his feet. I am very happy and I want to just worship you, show reverence, etc. Suddenly you want a friend. Just, but sathe raho. I know everything. I've introspected everything. I know the whole equation. I need to be in your aura. Bas nothing. Friend ne malwa mate you don't have to give a formal reason. Guide ne mate yes, you need. શું છે? કયો પ્રશ્ન છે? આ બધો સત્સંગમાં આવી જાય છે, કઈ જરૂર નથી. You have to give a reason, no? કે મને આ એક ક્વેરી છે, એ પૂછવી. ગાઈડ માટે, ફ્રેન્ડ માટે નહીં. So he should be a friend and guide. Friend, philosopher, guide. So he will disclose the latent potential and your immense capacity. See, we all have experienced this. કોઈ ચીજની, નાની ચીજની capacity નથી. પબ્લિકમાં બોલવાની capacity નહોતી. Forget આત્મજ્ઞાન. Simple capacity નહોતી આપણામાં. And he encouraged us. And now આપણે એમ થાય કે માઇક છૂટતું નથી. Right? So Dr. Mans was shivering on the first day. And now she waits. આમ ઊભી જ હોય, આપણે કોઈ ભજન શાંતિથી સાંભળતા હોય તો માઇક આગળ કાઉ 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 કરે. Because our inner potential has awakened. તો આ થઈ શકે તો પેલો શુદ્ધાત્માનું કેમ ન થઈ શકે? પેલા સિદ્ધ સમ આત્માનું કેમ ન થઈ શકે? થઈ શકે કે નહીં? So he encourages on our inner journey. વર્તે અંતર શોધમાં આવશે with faith and confidence. So this is his realization. Aim vichari antre. I spoke of that. Aim આ importance છે પહેલા. Aim vichari antre. હવે શોધે સદગુરુ યોગ. So now he's in search of the guru. Actually he's in search of the answers to the questions which has risen in him. But that's only a guru can answer now. Only one who is experienced. So he's in search of a guru. And due to the manifestations of your punya, your past auspicious karmas, you come across an enlightened master, a Sadguru, and that blessed moment. And I had always said कि 10th standard નું મારું હિન્દીનું એસે હતું, આપકા સબસે અચ્છા દિન. 10th standard ની એક્ઝામ, 10th standard ની ICSE. ત્રણ એક ટોપિક હોય, એમાં આ એક ટોપિક હતું. એક્ઝેક્ટ વર્ડ્સ આઈ એમ નોટ રિકલેક્ટિંગ, પણ તમારા જીવનની સૌથી ધન્ય ક્ષણ અને કૃપાઉદેવનો યોગ મેં આખો લખ્યો તો હશે. Not named him, written as Sadguru only, but beautiful description. મને હજી યાદ છે. That last paragraph કે પેલું sunrise થાય છે and I get my Sadguru darshan and આખું ચિદાકાશમાં શું થાય એનું મેં આખો એસે લખ્યો. So that blessed moment અને કોઈ શુભ ઋણાનુબંધી with whom you had a auspicious karmic bond from the past. કેટલાકને જોઈને આપણે ચીડ જ આવે, ગુસ્સો જ આવે, અને કેટલાકને જોઈને આપણા આંખમાંથી આંસુ આવે, અંદરમાં ખુશી ખુશી થઈ જાય. And you don't even know why. The first મુલાકાત I am saying, the first meeting, જ્યારે હજી તો કોઈ ઉપકારો બી થયા નથી. No ઉપકાર, વેદન or સ્મરણ or anything. અને એને જોઈએ and you just feel કે I have reached my house, my home. નિજ ઘરનું તો I don't know, પણ તમને એવી ફિલિંગ આવે કે બસ destination I can't say, but in the external world you can say I've reached my destination. External world. Yes. This is what my soul actually wanted and I can begin my inner journey now.
સો એવા કોઈક શુભ ઋણાનું બંદી જેને જોઈને તમને ખબર જ નહીં પડે, વાય આર યુ ક્રાઇંગ, વાય આર યુ સો હેપી, બટ ઇટ્સ અ auspicious bond from the past. So, and that association of the Guru, because of his inner virtues, he recognizes the Guru by his virtues. Atmagnan, Samadarshita, Vichre Uday Parayog, Apurva Vani, Param Shruth. Because of his virtues, he can recognize the Guru not by the body, not by how many scriptures he has read, by his character, his virtues. And then the third point, association, recognition, olkhan, and third, surrender. Yes, he surrenders. And seeing his worthiness, Guru starts revealing the supreme truths, the right path of liberation, his sadhana marg, what he needs to do to attain complete freedom, liberation. So, through Guru's love and lectures, LL લખી. જો કે હજી સુધી કોઈના ખોટા પડ્યા નથી આ બધી ચીજમાં. હા, સો till Atmasiddhi goes on, I'll be doing this. LL, BB, PP, TT. Then maybe I'll stop. This exclusive style for Atmasiddhi's explanation. Okay? So through Guru's love, through Guru's lectures, a firm conviction develops within. And I finish the first line. Only first line I finished. Now I'm going on the second line. Te jignasu jivne Thai Sadguru Yoga, I explained. Now I need to explain. To pame samkitne અને પછી શું થાય વર્તે અંતર શોધ. Very briefly I will explain this. Because the worthiness he has developed, you know what has happened? His receptivity to grasp the essence of Guru's teachings has increased. Receptivity, I am saying. You may be deaf, or something like Abhay Bhai said. कि मशीन भूली जाए तो आखो सत्संग मौन थी जाए. But you pick up because of your receptivity. Just imagine this girl, Kelly or whatever she is. So much I spoke in Gujarati today, okay? Ask her if she understood. Receptivity. પેલો જર્મન કોણ યોનસ, અને આપણે ભક્તિ કરીએ અને યુ સ્ટાર્ટ ક્રાઇંગ. પછી એક દિવસ મેં કીધું કે તું કંઈક જર્મનમાં ગા. કાંઈ સમજ પડે નહીં આપણે, કાંઈ સમજ પડે નહીં. વી કુડ નોટ અન્ડરસ્ટેન્ડ વન વર્ડ. એન્ડ વી વર વન્ડરિંગ કે હાઉ જર્મન ઇઝ ટુ અસ, ગુજરાતી ઇઝ ટુ હિમ, એન્ડ સ્ટીલ હાઉ કુડ હી ડેવલપ દેટ કનેક્શન. It's because of the virtues, not because of the words, not because of the intellect, but worthiness, because of the worthiness, that high level receptivity to not only grasp the words, the essence, ashay. Worthiness nahi hoy, you will stick to words. Worthiness ase, you will stick to the essence. And સંમત 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 સંમત, તો સંમત સંમતમાંથી સંકિત નીકળવું હશે ને. જે ગુરુને સંમત તે મને સંમત, જે મને સંમત તે જ ગુરુને સંમત. જ્યારે સંમત 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 બધું બહુ આવે, સો આઈ થિંક એમાંથી સંકિત નીકળવું, તો પામે સંકિતને. See this story, I told you it was a romantic story. You didn't agree because you went straight into the 5-6 fundamentals. Actually, એટલે કોઈ વાર the whole મોક્ષ માર્ગ must be dry for you. કેટલી બુદ્ધિ ચલાવવી પડે વગેરે. I said it's a romantic story. મેં association, wedding, pregnancy, delivery સુધી લઈ ગયો હું. એમ સમજી લો તો આ રોમેન્સ નહીં તો શું કહેવાય?
association of a Sadguru, then absorbing, then the pregnancy, Garbhavati, I said, and then delivery without labor pain. Ask any disciple who has attained enlightenment कि that last labor pain हतु कि बिल्कुल नहीं. In fact, the last segment I left totally onto him. Total samarpan. Nothing I did. When I stopped doing, ऊँग क्या रहे आवे ऊँग sleep. When you don't try to sleep. Till you try, you won't fall asleep. So in the last segment, say, "Khay nahi, aave to aave, nahi aave to 12 વાગે ઉઠીશ," which you usually do. પણ હવે અમે 12 વાગે ઉઠે ને તો રડવું જ પડે સીધું. 6:30 means finished. The day is gone. તમે 4 વાગે સુતો લેવો ને? Forget, now I'm going in the wrong lane now. So receptivity, grasping the essence, developing unwavering faith for the Guru and his teachings is advice. Guru and his advice and teachings, or agna, or commands. Je bolo hai. Guru means his dasha and his teachings. Atmagnan Samadarshita Vicharodaya Prayog Apurvamani Paramshut. See, again we are going back to verse 10. This unwavering faith is termed as samkit in the Jain scriptures. And to be very precise, it is Vyavhar Samkit, or the first phase of right faith. First phase bolo ke first Samkit bolo. 3 Samkits. So first, to pame Samkit ne. Though the word Vyavhar is not put here, but it was construction no problem. But to pame Samkit ne, which Samkit? Shraddha Samkit. You know what is this Samkit? So someone living in America advises me come to America. See, I said living in America because those who are here don't want me to come there. And those who are there, especially Texas and Arizona, so every day एक बार के बापा अमेरिका आओ नहीं बापा ना मैं तो नहीं मने आपको पिक्चर आपो. So examples, yeah, I'm not going anywhere. So they explain everything, they advise, they inspire. And so beautifully I grasp that I am free of any doubt, that I must be ready to go to USA. This is Vyavhar Samkit. I have not yet experienced America. But from your description and my faith in you, I am free of doubt that it is the place on earth. Examples, yeah, examples. Not experienced, but faith in your experience, I am packing my bags. I am preparing myself for verse 110. The preparation of that experiential faith is prepared, the preparation is in 109 and the attainment is in 110. So this is Vyavhar Samkit, that is Shuddha Samkit, and the third one will be Paramartha Samkit. So we'll be doing both the experience of experiential faith, Shuddha Samkit and Paramartha Samkit tomorrow. This is Vyavhar Samkit. So it is termed Samkit or Vyavhar Samkit in Jain scriptures, and it means it is the first phase or the first Samkit out of the 3. Or right belief, first phase of right belief. Wow. American example thi samjhi kya tame? I am very inspired by his experience. So I must have unwavering faith in the people there who are experiencing a comfortable life there. That unwavering faith and
unwavering faith is in my heart, my legs start moving. That is charitra. This is vision, that is charitra. So I think you understood. Now the last 2 words are left. And last 7 minutes are left. Now what happens? I have attained the first samkit. Meaning unwavering faith in the Guru and his teachings, his inspiration, his guidance. Such unwavering faith that I am free of any doubts. Because Shraddha boliye chhe. So samshay can't, you can't have doubt and Shraddha. Both you can't have. Faith and doubt you can't have together. So, but no experience of the pure nature of the self. I am believing in the pure nature of self because I have faith in you, in the teachings, in the scriptures, Dev, Guru, Dharma, everything. Now what happens? Varte antar shodh. Very simple. Now he has heard a lot. He has absorbed a lot. He has faith in the teachings, agnas, everything. Now he wants to put that understanding into practice and experience the pure soul. So, antar shodh. Now my inner quest begins. Inner search within begins. Search within. Till now I was searching outside. Now the search within, auspicious beginning. With that samkit, first samkit, the beginning is also auspicious. Varte antar shodh. He embarks on a journey of self-purification or inner purification, or you can say inner quest, antar shodh. And this he does by employing all his energies in 3 things: introspection, contemplation, meditation. So I'll just revise all 3 in 1 minute. Means 1 minute for one. Introspection માટે એક है, I won't go into detail. Refer કરી દેજો દશેરા અને આસો દેખાવ. So all this you can see is for inner purification, or all this is the inner quest. He embarks on an inner journey. So first being introspection. Very simple. 3 words you need to know and you have finished. Detection, negation, substitution by virtues. Detection, detecting your flaws. Detection, negation, not supporting it. Koi pan sanjogoma, this is wrong. You cannot say it was a phase. It was just a situational. 3 દિવસ મારા ખરાબ. No, it is a flaw. You can't blame anything for it. Otherwise, you are not a Jignasu Jeev. So, detection, negation, and substitution over. Till now, you were an exterior decorator. Now, you begin to become interior decorator. છે ને interior decorator હોય ને, exterior હોય કે નહીં, but I'm just using it. Exterior, you just wanted to engage yourself in high rituals, etc., doing charity, etc. That was exterior decoration. Now interior decoration, meaning cultivating virtues, because that comes in substitution. Introspection over. I don't know what I did for 1 hour that time. Introspection means these 3 words, and you see now higher virtues you are cultivating. Those 4 were ekdam KG, preschool. Now these virtues are such because the next step is self-realization. So imagine the virtues you need for that. Okay? Then contemplation. Contemplation on the teachings of the Sadguru. Gujarati word suvicharna. ત્યાં પ્રગટે સુવિચારના. જ્યારે આવી દશા હોય તો સદગુરુ બોધ શાઇન્સ ફોર્થ સુહાય અને ત્યાં પ્રગટે
suvicharna. So contemplation means you see a fatigued mind, a disturbed mind, a distracted mind can't concentrate. But once you pass through the process of detection, negation, substitution, you are little purified. I will not say complete, but you have purified. Now you can focus, concentrate, stay steadfast in reasoning and analyzing, meaning chintan, recalling, remembering in a sense, recollecting, recalling, smaran, chanting, repeating, feeling, meaning manan. So contemplation means chintan, smaran and manan. Chintan, smaran, manan. Chintan, it's reasoning or analyzing, or you can keep only one, analyzing. Analyzing. Then smaran, recalling. Peલું શું કીધેલું પેલું 5 દરિદ્રતામાં શું કીધેલું પછી પેલું હેટ લેટ ફેટ એ બધા પાંચ આવતા હતા ને એ શું હતું તમે યાદ કરો and reinforce કરો. So recalling. And third, manan means chanting, repeating. હું આત્મા છું, હું શરીર નથી, હું દેહાદી સ્વરૂપ નથી, દેહ સ્ત્રી પુત્ર આદિ મારા નથી, હું શુદ્ધ ચૈતન્ય અવિનાશી એવો આત્મા છું, જેમ મારા સદગુરુએ કીધું એ જ સાચું છે એવો જો છું. સી મનન. So contemplating. And then what happens, third stage, meditation. 1 minute I have. 1 minute. In 1 minute I have to explain meditation. So as a result of contemplation, more focus, concentration, chanting, focusing on the pure nature of the soul. Not even the modifications. When you were introspecting, you were busy in the paryaya, the changing, the manifestations. Now the eternal. So more and more you focus, you get absorbed in meditation. It starts with a mechanical activity, but slowly the awareness increases, delusion and distraction decreases. What increases? Awareness of the pure self increases, distraction and delusion decreases, and what happens? And your worthiness, you start developing worthiness to experience the pure soul. That was worthiness to begin on the path. And this is worthiness for second samket, meaning the glimpses of the pure soul, the experience. And so by introspection, by contemplation and by meditation, antar shodh, the inner purification process or the inner search begins. What happens? Tomorrow. Let's sing. તે જિજ્ઞાસુ જીવને થાય સદ્ગુરુ બોધ તો પામે સંકેતને વર્તે અંતર શોધ.